Very good. Oh. Thank you. Isn't that good? That was great. Thank you. That was fun. That was real fun. It's only thought to me, because he's having to do most of the reading, which he does superbly. Thank you. Superbly. It might be fun to have a little chat. Yeah. I thought it might be fun to have a little chat so that I can say a little bit. Absolutely. You know? Because I love having a wonderful time here doing nothing. When you read that, did anything occur to you? Is there anything you wanted to ask? Well, it's like, you know, it's what I also is like what I was interested in also is like the stage fright that you had. Would you want to talk? Because I read. I mean, it's not a part of this bit of the story, but it seemed to be an intrinsic part of your. Yes, life. it does. It's not now, you see. But it was then, when I was 21, 22, when I went on stage, the fear was absolutely terrible. And sometimes I wondered why I would agree to do things, because when the moment came to perform, I was so terrified. But it got slowly better. Because the more times you do things, the easier it gets. But I have a great respect for any sportsman that goes out there, you know, every Saturday afternoon when he's got 11 or 15 other people on the pitch trying to stop him from doing well. You know? It was quite frightening when everyone was trying to help me to do well. But it gradually got better. But I did have one very interesting experience when I was at school. The classics form, the sixth form that studied Latin and Greek, they asked me if I would play the part in a Greek play of the Cyclops. Do you see? But because it was a Greek... I just... trying to... Yeah, Cyclops. From time to time, yes. I'm throwing in German words. Then they gave me a mask. And for the performance, when I put the mask on and I walked out, instead of being like this, nothing. Because I had the mask on, I didn't feel any nerves at all. Right. And I still don't know why that would be. No. But it gets better, and it gets better. But the worry is always forgetting your words. People think actors will be worried about not acting well. They're not. They're just frightened. They forget their words because you feel such an idiot. The only thing you do when you forget your words, though, I've discovered, the best thing to do is to turn to another actor and stare at him. It works. Now, what are we going to do now? 3, 4. Oh, yes. Well, when I got into show business by accident, because I was in a review at Cambridge University that everybody liked, and I was given a job at the BBC, and the show was put into the West End, and we played there for 5 months, and I was in show business. And it was a funny time because my life just changed hugely. And then I got married to my first lovely American wife. I've had 3 American wives. And other continents? No, always America. And then after the 3rd, I thought it's time to make a change. And now I am married to the most wonderful English girl, who is, I think, the silliest person I've ever met. And she's just gloriously funny all the time. I love her to bits. But I'm very fond of Connie, my first wife. We still talk on the phone all the time. And I wanted to read this bit because when Connie and I got married in 1968,
We were married in America, in New York, where we'd met. And then we came back on the Queen Elizabeth, and we just had 5 days on the boat with nothing to do. And I started to think about how my life had changed, and I thought it might be interesting, you know, to see how it had changed in just 2 years. So I'll read a little bit, I shall say. On the 20th of February 1968, Connie and I were joined together at the Unitarian Church in Manhattan at a warm, friendly little service with about 15 friends present. The only moment of disappointment came at the very end of the service when I discovered that I'd failed to excise one particular mention of the word God. I can still remember how Connie looked just as the minister gave us his permission to kiss. Everything felt very right. We decided to travel to London by boat, and it was the tranquility of life on board the Queen Elizabeth that made me realize just how frantic my life had become over the past couple of years. Am 20. Februar 1968 schlossen Connie und ich in der Unitarischen Kirche von Manhattan den Bund fürs Leben. Es war eine warmherzige kleine Zeremonie in Anwesenheit von rund 15 Freunden. Nur am Ende der Trauung gab es einen Wermutstropfen, als ich feststellen musste, dass ich eine Erwähnung des Wortes Gott zu streichen versäumt hatte. Ich erinnere mich bis heute an Connies Ausdruck, als der Pfarrer die Erlaubnis zum Kuss erteilte. Alles fühlte sich richtig an. Wir beschlossen, mit dem Schiff nach England zu reisen, und es war dann die Beschaulichkeit an Bord der Queen Elizabeth, die mir bewusst machte, wie hektisch mein Leben in den vergangenen Jahren geworden war. Ich wurde vom Leben gelebt, wie man sagt, lebte es aber nicht. Es war von einer Geschäftigkeit, die mir das Gefühl vermittelte, die Dinge nicht mehr unter Kontrolle zu haben. Ich habe mich nie wirklich für einen Getriebenen gehalten, und doch gab es mittlerweile jeden Tag etwas, das getan werden musste, und die wenige verbliebene Freizeit war sofort mit belanglosen Verpflichtungen angefüllt, die ich nicht leiden, aber offenbar auch nicht steuern konnte. In New York am Square East und während Half a Sixpence hatte ich einen Großteil meiner Freizeit damit verbracht, zu lesen, in Kunstgalerien zu gehen, mich zu bewegen, mir Filme anzusehen, die Stadt zu erkunden und mit Freunden zu essen. Ich hatte immer viel Zeit für mich gehabt. Nun, in London musste ich selbst den Friseurbesuch eine Woche im Voraus planen. Ich hatte den von Edmund Burke geprägten Sinnspruch, der Preis der Freiheit ist stetige Wachsamkeit, meinem Leben angepasst, indem ich Freiheit gegen Freizeit ersetzte. Denn ich hatte ständig das Gefühl, sobald ich den Rücken kehre, schreibt mir irgendwer irgendwas in meinen Terminkalender. Aber ich erkannte, wenngleich nicht so klar wie heute, dass ich selbst eines meiner größten Probleme war. Weil ich von jedem gemocht und akzeptiert werden wollte, versuchte ich zu allen allzeit nett zu sein, was sich als bemerkenswert wirksames Mittel für den Kontrollverlust über mein Leben erwies. Connie erkannte das sehr schnell. Nachdem wir ein paar Monate zusammen in London gelebt hatten, gab sie mir einen guten Rat. Hab doch nicht immer das Gefühl, du müsstest jeden Kellner wie einen verlorenen Freund begrüßen. Und übernimm nicht immer die Rolle des Gastgebers, wenn wir zum Dinner bei jemandem eingeladen sind. Hinzu kommt, dass es sehr ermüdend ist, ständig sehr nett zu sein. Also war ich oft zu gereizt, natürlich auf eine nette Weise, so nett wie möglich, was zur Folge hatte, dass ich am nächsten Tag doppelt so nett sein musste, um zu beweisen, wie nett ich wirklich bin. Ein höfliches, aber entschlossenes Nein wagte ich so gut wie nie. Und damit handelte ich mir ein zweites Problem ein, denn solange die einzigen, die dich um zeitaufreibende Gefallen bitten oder dich zu langweiligen Events einladen, aus dem Freundes- und Familienkreis stammen, ist man durchaus noch in der Lage, die Dinge zu kontrollieren. Aber wenn man auch nur die geringste Prominenz erlangt hat, ist man mit einer Dauerflut von Bitten und Anfragen konfrontiert, um Autogramme, Fotos, persönliche Gegenstände für Wohltätigkeitsauktionen, um Mementos, Haarlocken, Reden oder um Ratschläge, wie man ins Showgeschäft einsteigen kann. Du sollst Geld für wohltätige Zwecke spenden,
spenden oder um jemanden die Universität oder eine Operation zu ermöglichen oder für Menschen, die das Glück verlassen hat. Du sollst jemanden bei einer Tasse Kaffee Ratschläge überschreiben, von Comedy erteilen oder aufmunternde Botschaften an Kinder senden, die vor einer Prüfung stehen. Man bittet dich um ein Interview für eine Studentenzeitung oder um die Auflistung deiner Top 10 Bücher, Filme, Songs, Komiker, Ferienresorts, Weiner, Fußballer, Wege zum Glück, peinlichsten Momente, Cocktails, Lieblingsspazierwege im Lake District, Landesfahnen, Käsesorten, Automarken oder um Hilfe bei der Suche nach einem Agenten, um Treffen mit Sechsjährigen, die deine größten Fans sind, um Witze für die Festreden von Trauzeugen, um die Empfehlung eines Sprachtherapeuten in der Gegend von Weston-super-Mare, um ein Empfehlungsschreiben an Ronnie Corbett, um die Bestätigung, dass du einmal eine bestimmte Person kanntest oder dass du es wirklich warst, der am 23. Februar 1959 im Rathaus von Beckel Snooker gespielt hat, oder um eine Erklärung, warum du für einen Sketch aus der 1948 Show zur Redewendung One Up the Jaxi gegriffen hattest, oder ich sollte die Frage beantworten, warum meine Eltern mich nach Eton geschickt hatten, warum ich ein so glühender Quäker sei, warum ich mit dem Sammeln von Totenmasken aufgehört hätte, warum ich so oft den K2 bestiegen oder letztendlich doch zugestimmt hätte, den Othello zu spielen.